clinic waa xarun lagu baadho laguna daweeyo cudurrada haweenka. xaruntan waxaa kuugu diyaara Dr. Ahmed Ismail. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش قيمة قيالة وبرنامجكين عافماتك وحليقانا وكلنا وبرتين كالسن تي في استوديو اسم مقالة لندن وأنا نعيم شعيبية ومركز الإنسو دا الدهيو وعاسيدة وكل مركز تقصوا عزونا دكتور كوين وقوق التخصصي حق الاليتانكا يا عافماتك رقي يدو مركبة لها إلمها بحيين ليو أسيقنا ومرتين نوقع دكتور أحمد إسماعيل welcome to your show. You okay? And tonight as we said we're talking about fertility. Yes. And the woman is when she cannot pregnant and the doctor says unfortunately we cannot help you because you cannot have a baby. Yes. Is there any solution coming up? Well, basically, normally any woman who's trying to have a baby, we do a blood test in the second day of the period or second or third day of the period, and that blood test do carry a certain hormone profile for the gland of the brain called pituitary gland, and also the hormones of the breast, which is called prolactin, and the hormone of the ovaries, and we call it estrogen and progesterone. Plus also the ovarian reserve or the AMH. Okay. The idea about having this test is to tell us whether this woman is in her menopause or perimenopause or premenopause. So menopause, perimenopause or premenopause. Unfortunately, some of the women has been told that you cannot have a baby because your AMH or the ovarian reserve is very low. This is fallacy, it's not correct. And the women should understand this is incorrect. Ovarian reserve is a guide, but we can improve the ovarian reserve with some supplements, and we can improve ovarian reserve by stimulating the ovary to try to produce or challenge the ovary to try to produce eggs. And that's a very important. The second factor, which is very important for the ovarian reserve, as well as the hormone profile. As you appreciate, women within our societies are obese. Some of them overweight, some of them very obese. We calculate the obesity according to the BMI. If they are over 35, they are obese. If they are below 35 BMI, they are overweight. Both are not good for the ovary, not good for pregnancy. Women should understand that. It's no good to say that my next door neighbor or my relatives, they are overweight and obese and they had babies. Yes, they can have babies, but it is a smaller number if we're talking about statistics. Secondly, they have babies, yes, but a lot of complication, both for the mama and for the baby. For the mother, hypertension, diabetes, premature labor, etc. For the baby small for date, not nourished well, low oxygen, low nutrients, and the blood supply of the baby is very limited. Sometimes the babies die in utero. Sometimes the baby is born very small and premature, and they die after delivery. So we have to understand obesity and overweight is a very serious matter for women to be proud of rather than to be ashamed of. They should be ashamed of rather than be proud of. And we have to work very hard on women to try to lose their weight. Very important. It's no good to have our societies, particularly as we are in the 21st century, and we still don't understand what's meaning by the health. Health is a crown on top of any human being. A crown. With your health, you can do everything. Without your health, you can do nothing. داودياش قيمة قائلة عاوحة كان لنا سؤال سعودين بالطبقين دالتانكا لها بحية تقاتيرتني وايدة الدنبئ آد ولسو أتكاتي قبله يغيرير
inay cuduro awgeed ama fitamiino korkooda ka maqan awgeed u galaan menopause oo menopause-ana wuxuu u kala qaybsamayo dhakhtarka 3 qaybood midna waxaa lagu galaa yiri young age ku gali kartaa yiri oo fitamiino korka ka maqan awgeed ah tan kalena wuxuu yiri waxa ku gali kartaa yiri caadada kugu dhici laakiin qaybta dhalitaanka ka baxayso oo iyadana waxa keentay fitamiinada korka ka maqan tan kalena waxa tan saddexaadna waxa yiri waqtiga loogu talagalay markay inta gaarto caadada ka baxdo marka wuxuu saddexdaas qayb menopause ka gabdhaha saddexdaas qaybood oo qaybsameen waxyaabaha nagu kalifana waxay tiyir in la baaro waxaana ku yiri dadkaas oo early menopause galaan ama iyagoo yar galaan waxa muhiim ah in laga baaro dhiiga la dhaho AMH blood test laga qaadayo waxa laga qaadayo second day maalinta labaad ama maalinta saddexaad gabadha caadada qabto waa maalinta labaad ee caadada qabtay ilaa maalinta saddexaad labadaas maalmood gudood in lagu qaado waay taasoo clear aan arkayno yiri markaan ka baarno special for blood test AMH ka waa ogaan karnaa yiri waxay u baahan tahay waa very important to yiri waxyaabo badan aan keeno yiri adoo qofka soo yar in oo menopause galo wax dhali karin caafimaadka wuxuu yiri dadka saas oo la dhaho marka dhaqaatiirtu u tagaan ay dhahaan markay baaraanbo ukumahaaga la ciifay ukumahaaga way dhamaadeen wax ma dhali kartid la dhaho aan ka caawinayo yiri marka daaweyn jiro la siiyo asaan weydiin doonaa okay doctor. There's other situations where the woman has been told that you have a very high level of AMH. And that was very surprising to have a woman yesterday who has been told that you have got polycystic ovary, which is another condition where the woman told that you cannot have a baby because you're polycystic ovary and you have to have a treatment. But the question here is, when the AMH is elevated, it's high, it doesn't mean because it's high that the woman will not be able to have a child or will not being able to produce proper eggs. This is something very important. AMH go higher with a polycystic ovary. Yes, we know that. To the point that if we treat the polycystic ovary, it goes down. It doesn't mean that the woman with a polycystic ovary, if they are not treated, they are at risk of not having children. There's still lots of women with a polycystic ovary do have babies without being diagnosed as a PCOS. And this is very important because PCOS is not per se 100% women will not be able to conceive. They can conceive, maybe some delay, but they can conceive. However, if there is a delay and the woman in a rush or in a hurry to have a baby, or a woman at a certain age and she would like to have a baby, we interfere trying to stimulate the ovary to produce eggs. And that is very easy way to stimulate the woman's eggs by medications, and we are almost over 70-80% successful. Therefore, there is a woman who has some difficulty of ovulating with medication. These are the group of women where we have to go into another intervention by using what we call ovarian drilling or laser drilling, which we go to the wall of the ovary, which is very thick. We just make few holes in it to allow the follicles. That's in a small number, say about in 10-15% of women would require to have an ovarian drilling, not removal of capsule. Which is called, in the old days we call it wedge resection. No operation to remove any part of the ovary. No, it's only to make drilling small holes. So anybody who goes to a doctor in Africa, I'm talking about the Africa now because it is now we don't see it in the United Kingdom or in the Western world. In Africa still they do something called wedge resection.
Okay. please Yeah. don't have it. Don't agree with this operation. It's drastic operation, and I have seen many women came from Africa after this operation, and they have massive amount of adhesions, and the tubes are blocked, Yeah. and they are unable to have a baby, not because they were unable to have a baby before the operation, but because they have an operation caused them Yeah. inability to have a baby. Okay. Then how long is going to be take this procedure? What's that? And to prepare to see if the eggs are okay. Oh, we normally, that's right. Yeah. We normally have to allow about 6 months trying to produce eggs with medications. And if we fail in 6 months by medication, then we go into the ovarian drilling, and it's done by the laparoscope. It's not an open surgery. Ah, okay. It is with laparoscopy. Okay, and how long is going to take? Half an hour maybe? The operation Yeah. depends on the surgeon. Oh, okay. We don't want to time surgeons. Yeah. Surgeon has to take his time Yeah. to do operation correctly. All right. There's a slow surgeon, Yeah. there's a fast surgeon. It doesn't mean that the surgeon when he's slow is bad, or when the surgeon is fast is good. It depends on the patients. the capability of the surgeon. Ah, okay. But that doesn't. The important thing is the surgeon have to do the operation correctly. Right. That is the important thing. Yeah. sida hore ula socotiin bacaawa caafimaadka ka hadlaynaa oo barnaamijka dhalitaanka at the moment waxaan ka hadlaynaa gabdhaha oo la dhaho wax ma dhali kartaan hadday yar yihiin hadday middle age yihiin hadday weyn yihiinba marka wuxuu yiri taangoodu yiri dhakhtarka Europe special Europe-ta waxyaabihii hore la dhihi jiray gabadha haweeneyda wax ma dhali karto waa ka gudubnay 21 century-ga ku jirnaa caafimaadka meel dheer ayuu marayaa marka wuxuu yiri ukumahaan fiirinaa ukumaha baarina daaweyn ay jirto yiri la siiyo sometimes waxaa dhici kartuu yiri in ukumaheeda oo inaan laser aan ku galno aan meeshaas maxaan ku dhahaa ka daaweyno oo waan weydiiyay laserka operation ma badnaan karaa marka wuxuu yiri aniga normally maaha inuu haddii noqoto xataa waxaa muhiim ah oo yiri ukumahaas inaan u tagno meeshooda ugu tagno waa cunayay caloosheeda meesha tuubka galaan ukumaha aan ka dulduleynaa duldulal yar gelinayna yiri mix koob ku fiirnayna meeshaas ka daaweynayna yiri marka alxamdulillah horta cilmi baarista meel weyn ay ka gaareen reer Yurub maalin kasta wuxuu ku fikiraan si binaadamka loo badbaadi lahaay caafimaadkooda waa fiican marka wuxuu yiri hadii la dhaho yiri ama taqaatiir gabdho hadii jiraan hore ugu tageen oo dhaheen wax ma dhali kartaan fadlan Queen's Clinic la soo xiriira 6 days igu furan yahay dhakhtarkana aad ugu takhasusay xagga ilmaha ilmaha bixiyay dad badan aad u caawanay ilaahay alxamdulillah shukrullaah ilmo waasiye marka wuxuu yiri menopause marka gashin ha ka xishoonina adeehinina maxaan ku dhahaye dhakhtarka u sheegina ama seegina u sheegina maxaan ugu dhacay caafimaad daraa keentay waa loogu talagalay waqti horta ilaahay subhanahu wa ta'ala gabdhaha wuxuu ugu talagalay inay waqtigooda ay dhiig ugu dhamaadaan laakiin waayada dambe waxaa la arkay gabdho aad u yar oo dhiig dhaqso ka tagayo markaan la baaranay dhaqaatiirta niyad ka jibanayaan oo dhahayaan wax ma dhali kartid marka wuxuu yiri sheekada ahayd wax ma dhali kartid ama ma dhasho waaye ama tuuleeda noo imaado wax ma dhali kartid hadda waa lagu gudbay yiri marka 6 days we were furanta Queen's Clinic website-ka ka helaysiin telefoonadooda hadda waa qori kartaan shaashada TV-ga ka arkaysiin la soo xiriira adinkoo problemku inuu sheegay dhakhtarka yimo oo wax kasta ugu sheegteen is easier dhakhtarka inuu la caawino back to you. We found that when we have patients with a very low AMH, they are very distorted, very unhappy because they are told by their doctors that you cannot have a baby, and that's wrong. So what we do here, we give the patients a supplement called fertility capsules. Very important. Why? It's very important to have the Q600 is or Q10 is 600 here, which is very high dose. And that is a very important for a woman to take it for a trial. She can take it for 3 months,
and with her husband also take the fertility capsules, and they would see if they can get pregnant, fine. If not, then we can interfere further. So it's no harm of having that supplement for 3 months, and any woman can just have it. Excuse me, doctor. The ladies section, she have to have a 6 tablet per day. Yes. Okay. Yes. And men's is 4 times a day. No, it's 2 capsules twice a day. Twice a day. Okay. Yes. Ragga waxay qaadanayaan capsule-kan oo dhalitaanka aad iyo aad ugu caawinayo fitamiinada bini'aadamka korkooda ku leeyihiin oo keeni karo inuu qofku wax dhalin ka caawinayo. waxaa lagu talgal yiri maalintii in 4 tablet la qaato oo 2 mar la kala qaato. macnaheedu waxay tahay subaxii oo kale 2 xabo kaniini ah qaadanaysaa, habeenkiina 2 kaniini ah qaadanaysaa oo qadada waa dhaafaysaa ragga, ama duhurkii 2 qaadanaysaan iyo habeenkii subax ma qaadanaysiin. kan dumarkana waa kana asna waa asiga waa ka duwan yahay qaadashada sida gabdhaha kale iyo rag isku maan. gabdhaha 6 xabay qaadanaya maalintii oo the which is subaxii 2 xabay cunayaan, waa kana subaxii 2 xabay cunayaan, duhurkii 2 xabay cunayaan, habeenkiina 2 xabay cunayaan. maalintii waa inay 6 kaniini cunaan. gabadha maalintii 6 kaniini, raggana maalintii 4 kaniini. daawooyinkan waxaa ka helaysaan marka uu dhakhtarka 3 bilood in la qaato waayo. daawooyinka waa in 3 bilood la qaato ayuu yiri continue. 3daas bilood markay qaataan normally inay ragga iyo ragga xaaskooda inay u qaadaan waayo. normally markay isla qaataan mid kasta bottle kasta ama dhalo kasta waa bil iyo bil. marka 3 bilood ay soo tijaabinayaan. 3daas bilood gudahooda normally uure ku qaadaan yiri. daawooyinka waxaa ka helaysiin saa ula socotiinba waa daawooyin Mareykanka laga keenay extra America Queen's Clinic bisa loo keenay. Queen's Clinic ka helaysaan daawooyinkan ka heli kartaan ama page-kayga Facebook ka arka meelaha kale oo xarumada kale oo dukaamada Soomaalida aan dhignay hadda saa dadkeenu caawino oo meelahaas la dheer ama dhakhtarka Central London lagu tagi karin. waa 3 bilood inuu qaato. back to you, doctor. Well, basically, I just want to make it clear that everybody, whether the patient's trying for a baby or patient's planning for a baby, so it's not necessarily the woman and the gentleman who cannot have a baby only take these capsules. Even women who are planning to have a baby, because that improve quality of eggs and sperm, and by improving quality of eggs and sperm will allow the possibility of a good fertilization, good IQ level of the baby, good quality of a baby when the baby is born, less infection rate, less exposure to viruses and so on, and baby growth will be satisfactory, schooling will be better, sport will be better, etc. So that's very important for every woman and gentleman who's listening to us at the moment. We are not just want them to have a baby, get pregnant. We want to have a healthy, good quality baby. At the moment, we have passed the situation of just wanted to get pregnant. We don't want that only. We are not after that only, and I'd like that to be very clear. We are not at this stage of our life of treating women with fertility problems or ability to have a child or planning to have a child. We are not just planning for them to get pregnant, any pregnancy, no. We are planning to get them a healthy baby, a good quality baby, a good IQ level, stable baby, born with a high capability of living a good life. And that's very important. It's not anymore, at least to us at Queen's Clinic, at least to us in UK, and at least to us, to me, as a future medicine doctor, which I normally, everybody call us that we are of the future medicine, not the current medicine. The future medicine should be that we are planning to have a baby of a better quality baby, not just having a baby. Because sometimes it could happen, isn't it, when the mother is not feeling well.
And the baby automatically doesn't feel well because you have to start to Yes, that's take, right. yeah. Absolutely. That's why you always have to look after the mother. Yeah. If and she the is child. planning to have a baby, Yeah. she should be a healthy mama. Yeah. No blood pressure, no diabetes, Yeah. no overweight, Yeah. no obesity, no other disease, no kidney, no infection somewhere in her body, Yeah. etc., etc. Too many things. No thyroid problems. All these are important Yeah. to make sure that the woman is healthy. Right. Not only the woman, also the man, Yeah. because the man has got a sperm, Yeah. and that sperm has to be a good quality sperm. Yeah. And that's why when a woman has some problems, when you take capsules like this, which is a lot of vitamins in it, Yeah. which improve the quality of the eggs directly, trying to bypass all the illnesses, or majority of the illnesses, particularly if it's chronic illnesses. If you have a chronic illnesses, we cannot just tell the woman you cannot have a baby. We Yeah, can we have to tell treat her it. to have a baby, Yeah, but but at the same time, treat we her. give her a good quality supplements Yeah. to be able to supply Yeah. the eggs and the sperm with a good quality vitamin for the baby to grow well and better for their future. daawadayaasha qiimaha qaalilaysa la socotiin takhtarku wuxuu yiri caafimaadka ma ahan uu yiri haweeneyda waxay jiri jirtay waagi hore inay haweeneyda isaygeeda rabaan inay ilmo lay dhalaan uurka u qaada ilmo dhalaan marka wuxuu waayadan dambe waqtiyadan dambe waxaa aad u batuu yiri cuduradii oo waalidka qabay marka wuxuu yiri waxaa markas muhiim noo uhu yiri hooyada preparation for pregnancy inay isku diyaari karto inay uur qaado marka hore si uurku u yeelato vitaminada korkeeda ku maqan iyo hormone systemkeeda haduu yahay hadday xataa qabto yiri cudurro kale oo virus kala qabto kale way ka daaweynayaan yiri daawooyinkeena way ka daaweynayaan marka wuxuu yiri say tomorrow u dhashay only cunug inay dhasho bismaan inay dhasho cunug caafimaad qabo yiri caafimaadkiisa fiican yiri maskaxdiisa fiican tuu yiri hadhooti xataa markuu koraa cunuga difficulty inuu ku korneeyo cunug yaa cunug 100% ilaa 100% laga helaayo waxay ku xirantuu yiri maamada rabto inay wax dhasho oo inay qaadato saa hor u la socotaana waayadan dambe naftarkeena hadaan Soomaali nahay siiba gabdhaha qurbaha ku nool waxaan ugu batay ilmaha curyaamiinta disabiliga ah ama maskaxdooda wax ku dhima ama difficulty for learning difficulty oo qaata dhici karto waxyaabahaas kale waxbarashada ku adag ama fadhi karin ama ilmiheeni way isbedeleen saa aniga ahaan jirnay ama hooyooyinka nagu dhali jireen ma nihin waxaa kan yiri hawada adduunka isbedeshay shaqooyinkeeda lagu batay wax kasta oo bini'aadamka korkiisa uu dhimaa marka wuxuu yiri ma fiirna aniga takhtarna ma yiri taqaatiirtu wuxuu maanta jirto adduunka worldwide marayaan caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo caawinaadooda marka ma ahan waaga fiiri jirnay gabadha uur ma leedahay bas before uurka yeelan yiri waa inaan ku dadaalnaa caafimaadka hooyada sometimes caafimaadka for babyga si hadhooti hooyadii caafimaad leh oo caafimaad waxa laga wadaa waxay u fiican yihiin siiba dadka qaba cudurrada laga sugarka dadka qaba blood pressure-ka dadka qaba thyroid-ka dadka qaba gabdhaha qaba oo maxaa la dhahaa waxaas oo dhan waxa waa cudurkaas korkeedu ku jiraa yiri marka maadaama ilmihi 9 bilood kugu noolaanayaan korka ku jiraan 9 bilood waa inaa marka hore shur ka dhignaa maamadii inay caafimaad qabto cunug caafimaad qaban ee caloosheeda ku kori karo marka waxa muhiim noo ugu yiri aniga hooyadii inay caafimaad qaado iyadoo caafimaad lehna baby-gii caafimaad ahaan ku koro kuna dhasho taada kale wuxuu yiri ma ahan in la qaato marka ilmihiiska weysid preparation for pregnancy waxa hore u isticmaali kartaa gabadhan qabin xataa way qaadan kartaa ama rabto future-ka inay ama wiil isku meersanyiin ama wiil isguursanay ama mardhow aqal galayso kale way sii qaadan kartaa fadlan Facebook-een ku qoran yahay meelaha ka helaysiin dukaamada Soomaalida dhigna takhtarka weydiinay inuu noo dhigo oo dadka qaarkood ka soo gaarin hadaa xataa gobolada degantii nala soo xiriira by post nagu soo diraya saddexdaas bilood qaata insha Allah taala uur hadaa iska weysin kadib takhtarku wuxuu yiri
investigation kalaan sii sameyna oo ah IMH-ka waxa la dhaho oo gabdhaha lagu dhaho badanaa wax ma dhali kartaan. Back to you, doctor. Now, you did ask me about the Ismail water diet and Yes. how it's becoming now very fast growing diet methods of losing weight. It's called Ismail water diet. Yeah. At the moment, what we are doing with the program, Yeah. we're asking women to have either, if they are far away, Yeah. just have a 7 days water only, Yeah. no food, no salt, nothing. Yeah. And if she is very, very hungry at one point, Yeah. then she can have some steamed broccoli. She weigh herself before she start the program, and then she weigh herself at the end of the program. Right. And she will see a remarkable improvement, A, in the health, B, in the weight loss, plus Yeah. she will feel at the end of the program that her feeling Yeah. for food, which is usually making her put in weight, she doesn't feel like eating it anymore. And That- that's important. Then have to be doing each month 7 days fasting. Fasting 7 days. Each and month. each month. Yeah. What if they are under our control, Yeah. or if they can come to the clinic? We take a blood test before we start with Yeah. all urea electrolytes and all full blood pictures. And then on day 7, just before they break their fast, we take another blood test and see the comparison between the two blood tests. Where is, if there's any defect or Yeah. if there's any imbalance somewhere, we can adjust it in her usually post program food intake, or we can actually supplement her by IV intravenous during the 7 days. Oh, okay. That will reduce her chance from losing the benefit of the 7 days diet And Ismail roughly diet how program. many kilos do you think? Oh, there's a roughly, patient. yeah. There's some patients made a loss of 3 kilo in a month on regular basis. 3 kilo every month. Just imagine if you lose 18 kilo in 6 months, So which is and you are wonderful. not doing anything. First of all, you are not spending money Right. on doctors Yeah. or in medicines. Secondly, you are saving money on food which you are taking it unnecessarily. Sorry, this is fact. Right. People are eating unnecessarily. Yeah. Especially when the people are stressed. Well, that's right. There's some of women doesn't know what to eat. That's why they're Frankly stressed. speaking, there are Then they some eat women, anything, yeah. they have the food habits. Yeah. It's called food habits. They Yeah. just go to the kitchen, Yeah. open the fridge, take something from the fridge, Right. eat it. That's all what they do all day long. Just eating, doing nothing but eating. Yeah. And just imagine, where is that food? And a lot of food Because they are turn into inside, toxins I believe in the system. inside they are not happy. Well, this If is you look another at the story. world now, the woman is a slim. She always be happy. Of course. She always say hello. course, Good of morning, good course, afternoon. of course. Yeah. But why are they like that? Because happiness comes with overall appearance. Right. If you appear well, if you look well, if you are easy to do things, Yeah. if you can easy to run around, if you are easy to do, you are making your husband happy, yourself happy. Your husband will not look for another woman outside. Be careful. Overweight is not very He's not happy for nobody. you Even know, a happy. man, doctors. Of course. A man, if he is a polite man and he doesn't want to comment, Yeah. it doesn't mean that he is not. The program, unhappy. Ismail, what's the date? It says both, man and woman. Of course. Even the there's- children, isn't it? Of course. Some children are overweight. Balloons. Yeah. You see 17, 16 years kids. I've seen Yeah, overweight. patients came to us in the clinic with Yeah. their husband. Right. Husband is grossly overweight. And the woman is grossly overweight, and they're coming to have a baby. Two things. One,
the relationship, which is the intimate relationship or sexual relationship, is not performed at best. That's number one. Yeah. Number two, the woman having a recurrent infection without realizing, particularly yeast infection, because the area is totally clogged up in the vaginal area, and a lot of sweat, and that sweat is the best media for yeast infection. She's not realizing, and that is bad for the sperm, and it's bad for pregnancy because she cannot get pregnant. Right. Thirdly, the man himself with all this weight over the prostate and the testicles and the temperature in this area, the testicles are living at best when it's in the low temperature, lower than the body temperature. If you have a very obese man, so the testicles are all squashed in a lot of fat, that will increase the temperature of the testicles, will produce 1, low sperm count, 2, quality very bad, 3, morphology is very bad, abnormal sperm very in excess. Okay. All that can cause fertility problems. qaybta kale waxaa ka hadlayna waxaa waaye program ee leeyahay clinic-da, because clinic-diisa waa clinic aad u weyn. qaybta dhalitaanka ay jirtaa, qaybta diet-kana waa jirtaa, waxay dhahaan clinic Ismail water diet. So wuxuu yiri waxaa muhiim u yiri caafimaadkana muhiim u ah, sida diinteena sheegaysana caafimaad ay tahay in la fasting gareeyo. marka wuxuu yiri waxaa la sameeyaa bil kasto 7 days oo continue ah. For example, tomorrow Monday Monday إلى يوم الاثنين إلى يوم السبت تضبطاس maalmood wuxuu yiri fasting waa non stop. marka waxay abayaan loo ogol yahay biyo. Imagine marka 24 hours 7 days a week only water. I will say if bahada aad u badato yiri oo isceli karin broccoli karsanaysiin, steamer ku karsanaysiin yiri, kuleel ahaan ku karsanaysiin, madalacaysiin, saliid ma ku karinayseen, biyo ma meel kulul oo kale ku karinayseen waa cunaysiin. marka waxaan sameynaynaa yiri before oo process taas la gelin yiri patient ka dhiiga ka qaadnaa, blood test ka qaadayna, meelaha ku qoraynaa. marka waxaa leenahay after 1 month hadin blood test kala ka qaadayna. average ku yiri bishaas waa inay 3 kilo ku rido. marka wuxuu yiri 6 months oo waxa waa yiri oo isku xigto. marka imagine 6 months 18 kilo hadii ka dhacdo qofkii oo caafimaadna u dhacdo yiri because wuxuu yiri maxaan ku dhahaye overweight ku waxa keenaya saali socotin stresska, waxa keenaya tarotka qaar dadku ayliya. waxaa jiraan dad badan oo stress markuu ku bato ogeen cuntadooda unlimited ahaan aan dhahno yiri food habit waxa waaye dadkii igoos ogeen 4 saac wax cunayaan, filinjeerka furayaan, cuntada cunayaan, mis control karaan yiri. taas awgeedu yiri iyagu mis ogo marka ka sii dambeeyo way sii weynaanayaan. sabab markii sii dambeeyay ay sii weynaadaan ama sii ayilaanbo waxaa ka dhumayso happiness-kii ama farxadii noloshii qofkii waa weynaya. marka dambe inuu isdhiibo rag iyo dumar. marka waxaa sidoo kale weydiiyay waayadan dambe waxaa ku barteen waxaan ugu batay ilmo yar oo overweight ah 16 years 14 years waxaas maxaa keeni karo kuwaas ay u sii durniyo kuwaasna inta yareen laga gaaro waa yiri because wuxuu gabadha markay aad iyo aad u ayishu yiri ay seegeedana ayulu yiri hatta is argooda habi ma ku noqonayaan yiri. taada kale ogaado yiri ilma galeenka qofku markuu aad u ayilo ilma galeenkiisu uu isku ahaanayo yiri cudurro badan oo easy u yahay ilma galeenkaas inuu ku dhaco because of the weight. ari meesha ma helayso yiri ilma galeenkeeda ama meesha tarankeeda. marka waa hilib badan iyo ayil badan iyo waxa ka buuxsamayo. ragana sidoo kale yiri markay aad u ayilaan temperature oo korka bani'aadamka intii soo soo inay ka qabowaataa yiri. markuu asina weight ka bato maadaama aad u ayilan yiri hoostiisana wuxuu yiri kuleel naqanay markay naqato yiri waxa marka bilaabanaysa yiri spermihiisa in poor quality-giisa aad u xun yihiin, quantity-giisa inuu fiicneen, sperma inuu isku celi karin ninka ragga ah
oo isku celi karin ama micno lahaynba waxaas because kulaalkiya overheat noqoto yiri spermihiisa marka caafimaadka ku xirantii part of caafimaadka waa yiri qofkay ka caadeysanto yiri way ka habisan tahay way ka qosol badan tahay way ka farxad badan tahay hatta iyo qofkaas isageedii waqti iyo wax isku haayeen hormoni fiicana guriga ka imaanayo yiri marka physically and mentally qofka inuu caafimaad qabo waayo so nolol ilmo fiican oo dhalo so after 6 months. Right. After 6 months, the lady will feel, this is very important for you to understand. Yeah. It's not just losing weight. Losing weight, feeling very healthy. Let me explain to you how the woman become healthy. The whole idea, why 7 days? Why not 6? Not 3? Why not 2? 7 days. It has to be 7 days. And the reason why, the first and second day, your toxins circulating in your body will be destroyed and the body will get rid of it. Number 2, day 3 and day 4, the toxins deposited in your body will be destroyed and the body will get rid of it. That's day 3 and day 4. Day 5 and day 6, the body will start producing its own protective cells, which is called macrophage, which produce less leakage guts, my apology, leakage gut, and also will improve your own personal collagens because it was suppressed, your own antioxidants because it was suppressed. Because you were overweight, you are suppressing your own production of antioxidants, the things which destroy the toxins. Also, your body is suppressed, not producing collagen. That's why the people are dry skin, very loose skin, very dry skin, very dull skin, losing hair, losing weight, losing the glitter of the face, the shine of the face, feeling dull. And you can see when you see a woman fat or a man fat, I'm sorry, they look dull, unhappy, dry, and all skin is, falling apart. Okay? Now, just see the same people after 6 months. How they look? They look different. Oh, they look 100% smart. Look. Yeah. And by the way, when they lose weight in that way, the beauty about the Ismail water diet program, the whole idea about the water diet is the skin, when you start losing weight, the skin become firm. It doesn't become loose. Not like going for a liposuction and then the skin is falling apart. No, the skin recoil because there's a lot of stimulus of their own collagens, and then the skin become strong and then they start recoiling. And instead of becoming that much skin, become that much skin. Because there's no much. Let me ask you one thing. So a lot of people are taking anti-diet plan, which is a medication, milkshake, to have it to become slimmer. Is it affectable, this medication? Well, as I said, industry companies they're doing. If you go to companies and buying all this, what's a called? lot of people are using. Well, are they losing weight? I don't know, but can you advise them to? Well, I am saying what we are. The latest, as I said, we are the future medicine. We're talking about the latest finding, how to lose weight, effective, with a better quality of body, better quality of life, cheap way, easy way. Husband will love it because you are saving a lot of money. Right, doctor. Last words. Yes, ma'am. So, don't give up life. Be Positive, yes. Yeah, when you feel happy, it's all positive coming to you. Yes. So now this is the last one because we are almost finished our Sure. show.
show tonight. داوداش قيمة قايلة عاوة أنت شنو ويا برنامج كانوا هو يري وحاول سيدو كل ودي داوين الاستعمال ولا سكوعاتي ومن فكت في البدن سميان مو في عنتهاي ويري أنا أدنو لكن أنا وعمر كسك كافينا of course داوين بدنا يجرون الاستعمال أو نع البزنس أنا استعماله يري مركو حرب يري دت هدي يجرون سكوعاتيين أو كوعاتوبين مركي إسكلا فين نقدر مركا استوحى مقلنا قفك مركو عادو انتو قادنا عادو وايه you losing weight like after you stop those medication then it's put him double aniga ahaan maqalniyo marka doctor wuxuu yiri I don't know if people are using this medication and healthy u tahay in lose karayaan la soo xiriir hadii jiraan inaad daaweyn qaadataan ku caatoodeen waa la soo xiriir kartiin barnaamijkeena xiga hadana barnaamijkeena caawa caafimaadka inta sunuubiya ani Dr. Ahmed waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. People who has got stress. Clinic waa xarun